Sir. Yes. Excuse me, sir. Sharan, no cheppu nana. Excuse me, sir. Good evening, everyone. My name is Sharon. My topic is MLA. An MLA, member of Legislative Assembly, elected by the public. నీ వీడియో కనపడటం లేదు. వీడియో కనపడలేదు. చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు. మళ్ళీ పోయింది. Good evening, everyone. My name is Sharon. Today my topic is MLA. An MLA, member of Legislative Assembly, is elected by the public in his or her constituency or elected division to serve as a representative in the Manitoba Legislative Assembly. An MLA may be required to fulfill as many as 4 distinct roles. The role of a legislator involves understanding the spirit of existing laws, planning new laws, and studying, discussing, and then supporting or opposing the enactment of new laws. As a representative of their constituency, a member may voice concerns on behalf of constituents, represent viewpoints, or introduce and assist problem solving. An MLA is also a member of an elected party caucus. In this function, they may be involved in planning and orchestrating strategy in the House, supporting the caucus and its decisions, and developing expertise in given subject areas. Depending on their party's political fortunes, the MLA may serve as a cabinet minister or opposition critic. MLA duties. Member of the Legislative Assembly divide their time between their constituencies and their work in the Assembly. MLA's duties will be vary depending on whether they are a member of cabinet, a member of the opposition, or a government backbencher. Opposition members spend much of their time researching and asking questions in the House regarding their constituencies and critic areas. Both opposition members and government backbenchers present petitions, resolutions, and private members' bills to the House. MLAs who are ministers of the Crown cabinet members spend much of their time overseeing the operations of their assigned departments. Cabinet ministers must be prepared to answer questions from the opposition, put forward government bills, and deal with the estimates and annual reports of their departments. MLAs also serve as member of various committees. Committee membership is allocated to the political parties in their approximately the same proportion as their representation in the House. Constituents encountering problems within their area or having problems dealing with government departments, agencies, etc., often refer to their MLA for assistance. Much of an MLA's time is spent handling their constituents' individual problems, answering questions and concerns, and keeping aware of the prevailing opinion of MLAs touch with their constituents, personal contact by phone, writing, through meetings, and by the 2 annual household mailings they are entitled to send. Every MLA may open an office in their constituency. Thank you. ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన దాని గురించి అదితి నీకేం అర్థమైంది? ఇతను చెప్పాడు కదా అదితి, విన్నావా అదితి? Yes, sir. ఏమర్థమైంది నీకు? ఏమర్థమైంది? Sir, the voice was very much not audible, sir. నువ్వు తెలుగులో చెప్పినా పర్వాలేదు, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పినా పర్వాలేదు. Sir, his speech wasn't audible, sir. I couldn't hear correctly. అచ్చా, పావని నీకేమైనా అర్థమైందమ్మా? పావని, Yes, sir. నీకేమైనా అర్థమైందా? ఎమ్మెల్యే అంటే ఏం చేస్తాడు, ఏమిటి ఆయన డ్యూటీస్?
సార్ ఎమ్మెల్యేని అంటే ప్రజలే ఎన్నుకుంటారు సార్. రైట్. ఆయన ఆయన నియోజకవర్గానికి ఉంటారు. అంటే అన్ని ఇంకా తనే చేసుకో ఆ నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్ చేయడం, ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తీర్చడం చేస్తారు సార్. చరణ్, నువ్వు చెప్పు, నువ్వేం మాట్లాడేవో నీకేమన్నా తెలుసా? చెప్పు, తెలుగులో చెప్పు, నాకు అర్థం కాలేదు. ఆడియో ఓపెన్ చేయి, చెప్పు. అంటే ఎమ్మెల్యేస్ తన డ్యూటీ చేస్తూ, అంటే చుట్టుపక్కల ఏరియా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అంతో డీల్ చేస్తూ, ఏదైనా ఎన్కౌంటరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ అలా కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డీల్ చేస్తూ ఆ గవర్నమెంట్ బిల్స్ పెడుతూ అలాగా చేస్తారు. ఎమ్మెల్యేని ప్రజలు అంటే డెమోక్రటిక్ గా ఓట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత అతని ఏరియాలో అంటే కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా అతనే డీల్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఎన్నుకుంటారు. మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్ వేరే కమిటీస్ కూడా హెడ్ అవుతారు, వేరే కమిటీస్. బాగా చెప్పారు. విక్రమ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు? తెలియదు సార్. 153 సార్. 153 సార్. 153 సార్. అది వైసీపీ నువ్వు చెప్పేది. అసలు మొత్తం టోటల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమంది ఉన్నారు? విక్రమ్, నువ్వేం చెప్పావు సమాధానం? తెలియదు సార్, నాకు తెలియదు. 175 సీట్స్ ఉన్నాయి అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ముఖ్యంగా 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నంబర్ 1, ఏజ్ ఫ్యాక్టర్. అతను 25 ఇయర్స్ ఉండాలి లేదా 21 ఇయర్స్ ఉండాలి నిలబడటానికి. అతను ఇండిపెండెంట్గా అయినా నిలబడవచ్చు లేదా ఒక పార్టీ తరఫునైనా నిలబడవచ్చు. ఆ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించినటువంటి ఓటర్లు అందరూ కూడా ఓట్లు వేస్తారు. ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినంతని ఎమ్మెల్యేగా నిలబెడతారు. అతనిది 5 ఇయర్స్ టర్ము. వాళ్ళ పార్టీలో సపోజ్ అతను వైసీపీ తరఫున కానీ గెలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి అతనికి మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదా విప్గా ఇవ్వచ్చు, లేదా డిప్యూటీ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా చేయవచ్చు. అతనికి కాన్స్టిట్యున్సీ ఫండ్ అని చెప్పి ఫండ్ ఇస్తారు. ఒక్కో సంవత్సరం ఆ అమౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి 20 lakhs, 50 lakhs కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ కోసరంగా చెప్తారు. ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటారు. ఆయన్ని వేరియస్ కమిటీస్ ఉంటాయి అసెంబ్లీలో కూడా. ఆ కమిటీస్లో పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది, వెల్ఫేర్ మెజర్స్ తీసుకునేటువంటి కమిటీ ఉంటుంది. వాటన్నిటికీ కూడా ఆయన ఇది జవాబుదారీగా ఉంటాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యున్సీ అలవెన్స్ అని కూడా ఇచ్చారు. వాళ్ళకు ఒక పిఏని ఇచ్చారు, రకరకాలైనటువంటి సదుపాయాలు ఇచ్చారు. వాళ్ళు 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత పెన్షన్ కూడా వస్తుంది వాళ్ళకి, లైక్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. ఆ ఒక ఎమ్మెల్యే అతను ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలను గురించినటువంటిది అసెంబ్లీలో జరుగుతుండేటప్పుడు చర్చల్లో అతను పాల్గొంటాడు. అతను ప్రైవేట్ బిల్లు కూడా అతను పెట్టవచ్చు. సపోజ్ ఒక అమలాపురం ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, అమలాపురంలో ఏదైనా ఒక సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి బిల్లును ఒక దాన్ని అతను ప్రవేశపెడితే అది ప్రైవేట్ బిల్లు అంటారు. గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టేటువంటి బిల్లు గవర్నమెంట్ బిల్లు, ప్రైవేట్ బిల్లు కూడా ప్రవేశపెట్టవచ్చు. అది కానీ అందరి ఆమోదం కానీ పొందితే అది చట్టంగా మారుతుంది. ఆ ఎమ్మెల్యేకు ఉండేటువంటి పరిధులు, ఎమ్మెల్యేకు ఉండేటటువంటి హక్కులు, ఎమ్మెల్యేకి ప్రివిలేజ్ కమిటీ అని ఉన్నది. ఆ ఎమ్మెల్యే ఏదైనా కానీ ఒక చిన్న పొరపాటు చేసినా కూడా అతనికి ఉండే ప్రివిలేజెస్ వల్ల అతను ఏ విధమైన అరెస్ట్ చేయడానికి వాటికి శాసనసభ స్పీకర్ యొక్క అనుమతి లేకుండా చేసేదానికి వీలు లేదు. ఈ విధంగా మన ఎమ్మెల్యేలకు ఉండేటువంటి వ్యవస్థల గురించి మనకు చరణ్ ఇప్పటి వరకు చెప్పాడు. షణ్ముఖ, నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పు షణ్ముఖ. అదితి షణ్ముఖ, అదితి చెప్పమ్మా. సార్ యాక్చువల్లీ నాకు బయటికి వెళ్ళేది ఉంది సార్. లైక్ ఐ హావ్ అ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, వెరీ క్లోజ్ రిలేటివ్. సో కెన్ ఐ డూ మై ప్రెజెంటేషన్ ఫస్ట్? నాకు వినపడలే. ఏంటి, నువ్వు వెళ్తానంటావా? Yes sir, I have a family function to attend. So can I do చేసి వెళ్తావా? Ha sir, yes. Please do it.
Yes, sir. Thank you, sir. Ma'am, can I share my screen? Yeah. Audio, video. Yes, sir. One. Can you see me, sir? ఏమ్మా చెప్పమ్మా. I'm sharing. I want to share my screen, sir. Ma'am, should I? ఏంటమ్మా? I can't share my screen. మేడం అడుగు, లేకపోతే మేడం స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు. నువ్వు అంటే నీకు టెక్నికల్ గా నీకు ప్రాబ్లమా మేడంకి ప్రాబ్లమా? Ma'am should allow me to share. మేడం విల్ డూ. శైలజ మేడం. If it's not possible, I'll just tell my stuff. I'll read out. Wait for a minute. Shailaja madam. You continue. Should I start, sir? Yeah. Please. Yeah, I am able to hear. Yes, sir. My topic for today's presentation is Zilla Parishad. What is Zilla Parishad? Zilla Parishad, Zilla Panchayat, or District Development Council, or Mandal Parishad, or District Panchayat is same, and it is the third tier of the Panchayati Raj system, and the functions of the district levels in all the states. A Zilla Parishad is an elected body. The members of the state legislature and the members of the Parliament of India are members of the Zilla Parishad. The Zilla Parishad is the topmost tier of the Panchayati Raj system and acts as the link between the state government and the village level Gram Panchayat. Zilla Parishad composition. 1. Pradhans or chairman of the Panchayat Samiti is the chairman of the Zilla Parishad within the district. BDOs and MPs and MLAs of the district are also part of the composition. One representative from each of these cooperative societies of the district district team are there for 5 years. In the case of dissolution, election would be compulsorily held within the 6 months. The chairperson of Zilla Parishad is elected among its old members. In addition to these members, the Lok Sabha and Rajya Sabha members will also represent the district, and the members of the legislature are the members of the Zilla Panchayat. Gram Panchayat presidents are also its members. The functions of Zilla Parishad are provides essential services and facilities to the rural population and the planning and execution of the development programs for the district. Supply to improve seeds production for farmers, improve them for new techniques for training, undertake construction for small scale irrigation projects and percolation tanks, maintain a pastures and grazing lands, set up and run schools in villages, execute programs in adult literacy, run libraries, start primary health centers and hospitals in villages. Aditi, do you want to present? It's she almost wants done, to do. ma'am. It's almost done, ma'am. Should Okay. Yeah, you can just share. Yes, ma'am. Just a second. Is it visible? Is it visible, sir? Yeah. Construct bridges and roads wherever needed, execute plans for the development of the scheduled castes and tribes. Zilla Parishad Chairman. The Chief Executive Officer, who is also an IAS or a state civil service officer, heads the administrative machinery of the Zilla Parishad. He may also be district magistrate in some states. The CEO supervises the divisions of the Parishad and executes its development schemes. Thank you. Yeah. Vikram. Yes, sir. నీకేం అర్థమైంది చెప్పు. ఆమె చెప్పు దాంట్లో. Sir, Zilla Parishad, the head of the Zilla Parishad is known as CEO.
who is currently serving IAS officer. And IAS it is officer. yes sir. IAS officer. Yes sir. కంపల్సరీగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఇస్ ఎ సెపరేట్ సర్వీస్ కాల్డ్ పంచాయత్ సర్వీస్. ఆ పంచాయత్ సర్వీస్లో ఎంపీడీఓకి ప్రమోషన్ కూడా సిఇఓ జిల్లా పరిషత్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఐఏఎస్ అనేది అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఐఏఎస్ ఉండొచ్చు. ఎనీహౌ go ahead. And sir, it's a part of the local self government. దీనికి ఏ ఆర్టికల్ తో అమెండ్మెంట్ వచ్చింది జిల్లా పరిషత్ వీటికి పంచాయత్ సిస్టమ్? 73rd or 73rd and 74th sir. 74th sir. 72 73 72 73. ఇది ఎవరి పీరియడ్ లో వచ్చింది? Sir, 19 PV Narasimha sir. It started with Rajiv Gandhi and finally was implemented by PV Narasimha Rao. Jilla Parishad chairman is almost like a prime minister of that particular district, and each district will be having members nominated, MLA, MPs, and there are ZPTC members also. ఈ ZPTC members కి ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఆ ZPTC మెంబర్లు అందరూ కలిసి ఎన్నుకుంటారు. అది పార్టీ వైజ్ కూడా ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ నిలబెట్టవచ్చు. ఇప్పుడు వైసీపీ తరఫున ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వైసీపీ క్యాండిడేట్స్ జడ్పీసీ చైర్మన్లుగా ఉంటూ ఉన్నారు. జడ్పీ వ్యవస్థ వాళ్ళు పంచాయతీరాజ్ సిస్టంలో రోడ్లు అన్ని ఆల్ యాక్టివిటీస్ కన్సర్న్ విత్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ గవర్న్డ్ బై జడ్పీ, అండ్ జడ్పీ మీటింగ్ ఈజ్ హెల్డ్ once in a month and the resolutions are passed and finally the budget is sanctioned and they will spend the amount. Collector is an ex officio secretary of the Jilla Parishad. ఆ జిల్లా పరిషత్ గురించి ఒకసారి స్టడీ చేసుకో విక్రమ్. పావని నువ్వు కూడా మీరిద్దరు అపీర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఈ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి ఏదో ఒక ప్రశ్న వస్తూనే ఉంటుంది. దెన్ వీ విల్ గో టు షణ్ముఖ. షణ్ముఖ సర్పంచ్ అనుకుంటాను. షణ్ముఖ సర్పంచ్ కదా నీది? గ్రామ్ సార్. అదే గ్రామ్ సర్పంచ్ సార్ గ్రామ్ ఉన్నారు కదా సార్. గ్రామ్ యూనిట్ అనుకున్నాను సార్. నేను ఏమనుకున్నావు? గ్రామ్ గోల్డ్ ఉంటాయి కదా సార్, గ్రామ్ అనుకున్నాను సార్. ఏమనుకున్నావు చెప్పు, నేను చెప్తాను. ప్రెసెంటేషన్ సార్. చెప్పు ప్రెసెంటేషన్. సార్ చెప్పచ్చా సార్? చెప్పు. Originally defined gram is originally defined as of 1975 as the absolute weight of a volume of pure water equal to the cube of the 100th part of the meter, and at the temperature of melting ice. The defining temperature was later changed to 4 degrees, the temperature of maximum density of water. However, by the late 19th century, there was an effort to make the base unit and the gram and the gram divide unit. In 1960, the new international system of units defined a gram as 1/1000th of a kilogram. The kilogram as of 2019 is by the International of Weights and Measures fixed from the fixed numeral value of the constant, which is 6.626. Thank you. అది కాదు నీకు షణ్ముఖ, గ్రామ పంచాయత్ సర్పంచ్ అని కింద రాసిన చూడలేదా? నువ్వు గ్రామ్తో సరిపెట్టావు. గ్రామ్ పంచాయత్ సర్పంచ్ నీకు పంపించిన దాంట్లో మెసేజ్లో చూసావా? నువ్వు చూడలేదా? ఇదిగో నా దగ్గర ఉన్నా చూడు. గ్రామ్ పంచాయత్ సర్పంచ్ నీ పేరు కింద సెకండ్ లైన్లో ఉన్నది చూడలేదా? మీ ఊర్లో సర్పంచ్ ఉన్నాడా పోనీ?
పంచాయతీ సర్పంచ్ ఏ ఊరు మీది? Rajmundry, sir. రాజమండ్రి దగ్గర ఏదైనా ఊరా, పల్లెటూరా? Pallituru, sir. అంటే విలేజా కాదు? Sir. నీకేం తెలుసు పావని, నువ్వు చెప్పమ్మా. సర్పంచ్ అంటే ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటాడు, ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు సర్పంచ్? పావని ఎస్ సార్. నువ్వు చెప్పమ్మా, సర్పంచ్ అంటే ఎవరు? సర్పంచ్ అంటే సార్ గ్రామ ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు సార్ సర్పంచ్ ని. ఎన్నుకుంటారు. ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు? అంటే జనాభా లెక్కలు, రోడ్లు క్లీన్ చేయడం, రోడ్లు వేయడం, ఇంకా ప్రజలకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తే, ఏమైనా అవసరాలు ఏమైనా ఉంటే ఒక మీటింగ్ ద్వారా అన్ని తెలుసుకుంటారు సార్. విక్రమ్, నువ్వేమైనా చెప్తావా? విక్రమ్, గ్రామ సర్పంచ్ గురించి నువ్వేమైనా చెప్తావా? నాకు లైట్గా తెలుసు సార్, ఎక్కువ తెలియదు సార్. నాకు లైట్గా తెలుసు సార్, అంతే సార్. ఏమిటి? నాకు కూడా కొంచెమే తెలుసు సార్. నీకు కూడా కొంచెమే తెలుసా? సరే, ఇప్పుడు ఇక మిగిలింది ఎవరు? అదితి అయిపోయింది, చరణ్ అయిపోయాడు, ఇతను అయిపోయాడు. ఇంక పావని, విక్రమ్ ఉన్నారు. విక్రమ్ చివరిలో పెట్టుకుందాం. పావని, నువ్వు చెప్పమ్మా. పావని ఎమ్మెల్సీ. ఇందాక ఎమ్మెల్యే గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ. చెప్పమ్మా. Today my topic MLC, sir. To become a member of State Legislative Council, a person must be a citizen of India at 13 years old, mentally sound, not an insolvent, and must be enrolled on the voters list of the state. ఏజ్ ఎంత అన్నావు? ఏజ్ ఎంతమ్మా? 30 years, sir. 30 years, right. Continue. Voters list which or she or he is consisting on elections. He or she may not be a member of parliament and member of state legislative assembly at the same time. The tenure of the MLC are 6 years. Number of members of state legislative council retire after every 2 years. This arrangement that for the Sabha, the upper house of the Parliament of India. Sir? Upper house? Parliament of India, sir. ఏది? కౌన్సిల్. Council. అది రాజ్యసభ ఈజ్ అప్పర్ హౌస్, అది పార్లమెంటు. ఇది ఏమో కౌన్సిల్ అసెంబ్లీలో ఉంటుంది, స్టేట్ లో ఉంటుంది. నువ్వు కంటిన్యూ చేయి. The size of the state legislative councils cannot be more than 1/3 of membership of state legislative assembly. However, its size cannot be less than 40 members. These members elect the chairman and deputy chairman of state legislative councils. MLC are chosen in the following manner. 1/3 of the elected by the members of local bodies such as the municipalities, gram panchayatis, samitis, and district councils. 1/3 are elected by the members of legislative assembly of the state from among the persons who are not members of the state legislative assembly. 1/6 are nominated by the governor from persons having knowledge or particular experience in fields such as literature, science, arts, and the cooperative movements and social services. 1/12 are elected by the persons who are graduated after 3 years
standing residing in that state. 1/12 are elected by the teachers who had spent at least the 3 years in teaching in education institutions within the state not lower than secondary high school, including the colleges and universities. According to the Article 169 of the Constitution of India, the Parliament of India can abolish the state legislative councils of a state. The state legislative has 3 resolutions for that with a special authorities. That's the December 2020, 6th out of 28 states having the state legislative councils. The existence of a state legislative councils has been proven politically controversial. A number of states that have had their legislative councils abolished have subsequently requested its re-establishment of the legislative councils for abolishment. The state of legislative councils required the confirmation of parliaments of India. The constitutions of India gives limited power to the state legislative councils. The state legislative councils can neither form or dissolve a state government. The state legislative councils also have no role in the passing of money bills, but some of the powers it has is that the chairman and deputy chairmen of the state legislative councils enjoy the same status the cabinet ministers in the state, sir. Thank you, sir. మంచిదమ్మా. ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా మీరు రాసుకోవాల్సింది మీ బుక్ లో 2 గళ్ళుగా గీచుకోండి. 2 సెపరేట్ ఛానల్స్ లాగా. నంబర్ 1 ఎమ్మెల్యే, నంబర్ 2 ఎమ్మెల్సీ. ఒక హాఫ్ లో ఎమ్మెల్యే గురించి, ఒక హాఫ్ ఎమ్మెల్సీ గురించి రాసుకున్నాం. ఎమ్మెల్యేలు they are elected direct elections. They are elected by direct elections from the people. MLCs, they are not elected by regular voters. The constituency wise election is done for the MLAs, and for MLCs it has different. ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పింది పావని, 1/12 టీచర్స్, 1/12 నామినేషన్స్, 1/12 గ్రాడ్యుయేట్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ. అందరూ గ్రాడ్యుయేట్లు కలిపి ఎన్నుకుంటారు కొంతమందిని, అందరు టీచర్లు కలిపి ఎన్నుకుంటారు కొంతమందిని. అదేవిధంగా గవర్నరు నామినేట్ చేస్తారు. పేరుకు గవర్నర్ అనే కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ నామినేట్ చేస్తాడు. ఏ ఫీల్డ్స్ లో నుంచి పావని నువ్వు చెప్పావు చూసావా, ఏ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళని నామినేట్ చేయొచ్చో చెప్పు. సోషల్ వర్క్ చెప్పావు కదమ్మా ఇందాక. ఎవరెవరు సార్? అది విద్యార్థులు సార్. విద్యార్థి కాదు, సోషల్ వర్క్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ ఫీల్డ్స్ లైక్ మెడిసిన్ అండ్ సోషల్ సర్వీస్, ఇవన్నీ చేసినటువంటి వాళ్ళని గవర్నరు సీఎం యొక్క రికమెండేషన్ మీద ఆయన్ని వేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే దగ్గర ది టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎంత ఎమ్మెల్యేకి టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? 6 years. ఎమ్మెల్యే 5 years. 5 years. ఎమ్మెల్సీ 6 years. అది కూడా రాయాలి. ఇటువైపు ఏమో 5 years అని రాసుకోండి, అటువైపు 6 years అని రాసుకోండి. తర్వాత every 5 years the assembly will be adjourned, whereas the legislative council is a continuous body. అది రద్దు అయ్యేదంటూ ఉండదు. Every 2 years the 1/3 of the members will be retiring. అది కూడా రాసుకోండి. Every 2 years 1/3 of the members will be retiring. MLA age is 25 minimum. MLC వయస్సు 30 సంవత్సరాలు. The assembly head is known as speaker and the legislative council he is known as the chairman, and it is known as upper house. MLC ni upper house antaru, MLA ni lower house antaru. Similarly parliament lo kuda upper house is Rajya Sabha, lower house is Lok Sabha. The representatives from MLC also can become ministers. Chief minister కానీ మనసులో అనుకుంటే
గవర్నర్ సిఫార్సుతో ఎనీ ఎమ్మెల్సీ కెన్ బికమ్ ఏ మినిస్టర్. ప్రోటెం స్పీకర్ అని రీసెంట్ గా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో when the speaker of the when the chairman of the assembly, the speaker and the chairman of the council, when he retired, there was a vacancy. Before the elections took place, a pro tem speaker or pro tem chairman has been elected by governor, that is Vithapu Balasubramaniam, and the representation should not exceed the 1/3 of the assembly numbers. అసెంబ్లీ నంబర్స్ మనకు 175 ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేది, దానికి ఈక్వలెంట్గా 1/3గా ఎమ్మెల్సీలుగా ఉండొచ్చు. అండ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఈచ్ స్టేట్ టు హ్యావ్ ఎ కౌన్సిల్. మొత్తం మనకు ఎన్ని స్టేట్లు ఉన్నాయి ఏమో పావని? ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్లు ఉన్నాయి? 29 sir. యా, అన్ని రాష్ట్రాలకు కౌన్సిల్స్ లేవు. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ కౌన్సిల్స్. వెస్ట్ బెంగాల్ వాంటెడ్ టు అబాలిష్, Andhra Pradesh wanted to abolish the council. When the unified Andhra Pradesh was there, N.T. Ramarao ఒకసారి కోపం వచ్చింది. As the council was abolished, and after some time, again after 20-25 years, again it has been restored and the council has been formed. ఈ కౌన్సిల్ ని చైర్మన్ అంటారు, అసెంబ్లీలో స్పీకర్ అంటారు. ఇది దాంట్లో మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేకు ఎమ్మెల్సీకి ఏమిటి డిఫరెన్స్ అని అంటే, ఎమ్మెల్యేలు డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోబడతారు ప్రజల చేత, ఎమ్మెల్సీలు డైరెక్ట్గా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడరు. ఎమ్మెల్సీలలో కొందరు జిల్లా పరిషత్తుల ద్వారాను, కొందరు ఎమ్మెల్యే మొదలైనటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీల ద్వారాను, కొందరు టీచర్ల ద్వారాను, కొందరు గ్రాడ్యుయేట్ల ద్వారాను, కొందరు గవర్నర్ నామినేషన్ ద్వారాను ఎమ్మెల్సీలో మెంబర్లుగా ఉంటారు. అందరికీ 6 సంవత్సరాలు వాళ్ళ టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీసు. కానీ ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 1/3 of the members, suppose the assembly, the council membership is 90, 30 people will retire in the month of April. So again the elections will start. It can be graduate constituency, it can be assembly constituency, or whatever it is. Kabatti difference of council and assembly should be known to each candidate, because you are going to write the examination. దానికి ఏమిటి డిఫరెన్స్, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు ఏమిటని చెప్పాలి. ఫైనల్లీ విక్రమ్ చెప్పయ్యా, లోక్సభ స్పీకర్ మీది. Yes, sir. 1 minute, sir. చెప్పు. Sir, వినపడుతుందా సార్? చెప్పమ్మా, చెప్పు. Yes, sir. నీ వీడియో కనపడలేదయ్యా. Okay, sir. చెప్పు. Yes, sir. The office of Speaker of Lok Sabha. The office of Speaker of Lok Sabha is a living and dynamic institution which deals with the actual needs and problems of the Parliament in performance of its functions. Article 93 of the Constitution provides for the election of Speaker and Deputy Speaker for the Lok Sabha. And the Speaker has a constitutional and Speaker is a constitutional and ceremonial head of the House. Each House of the Parliament has its own presiding officer. The Speaker and Deputy Speaker are the presiding officers of the Lok Sabha, and Chairman and Deputy Chairman are the speakers of the presiding officers of the Rajya Sabha. The history of the Speaker. The institution of the Speaker and Deputy Speaker originated in India in 1921 under the Government of India Act of 1919, with the help, also known as the Montagu-Chelmsford reforms. At the time, the Speaker and Deputy Speaker were called as the President and Deputy President respectively, and the nomenclature continued till the 1947. And Government of India Act of 1935 changed the nomenclature of President and Deputy President to the Speaker and Deputy Speaker respectively. Election of the office of the Speaker. The criteria is the Constitution of India requires the Speaker to be a member of the House. Although there is no specific qualification prescribed for the elected Speaker, an understanding of Constitution and the laws of the country is a major asset for the holder of the office of the Speaker. Usually, a member belonging to ruling party is elected as a Speaker. Speaker enjoys all the actions of the House. Voting. The Speaker is elected among the
Lok Sabha members by simply a majority of members presented and voting. Once the decision of the candidate is taken, his or her name is formally proposed to the Prime Minister or the Minister of the Parliamentary Affairs. Term of the office of Speaker. The Speaker holds office for the date of his from the date of his actions till immediately before the first meeting of the next Lok Sabha or for 5 years. The speaker speaker once elected is eligible for re-election. Whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected president or newly elected Lok Sabha meets. And roles and powers of speaker. He is the final interpreter of the Constitution of India and rules of the procedure and conduct of the business of Lok Sabha and parliamentary proceedings within the House, and joint sitting of both the houses. He or she presides over the joint sitting of both the houses of Parliament. Such sitting is summoned by the President to settle the deadlock between the two houses on any of the bills. Casting vote. The speaker does not vote in first instance, but in case of the tie, when the house is divided equally on a question, the speaker is entitled to vote. Such vote is known as the casting vote. And money bill. He or she is the final decider if the bill is money bill or not, and his or her decision is completely final. And chairing the IPG, he or she acts as the ex-officio chairman of the Indian Parliamentary Group, which is linked between Parliament of India and various parliaments of the world. And privileges of the House. The Speaker is the guardian of the rights and privileges of the House. It depends on the Speaker to refer any question of the privilege to the Committee of Privileges for examination and investigation report. Removal of Speaker. Exceptions. Usually the Speaker remains in office during the term life of Lok Sabha until, under the following conditions, the Speaker needs to vacate. If he or she ceases to be a member of Lok Sabha, or if he resigns to be writing to the Deputy Speaker, and if he is removed by the resolution passed by a majority of all the members of Lok Sabha. Deputy Speaker pro tem. When the Speaker of the Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha vacates his house immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha, the President appoints a member of Lok Sabha as a Speaker pro tem. Usually, the senior most member is selected for this. The President himself administers oath to the Speaker pro tem. He or she presides over the first sitting of the newly elected Lok Sabha and has all the powers of Speaker. The main responsibility to administer the oath of the new members and to enable the House to elect. And when the new Speaker is elected by the House, the office of the Speaker pro tem ceases to exist. Thank you. మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా Join again. చేశారు We join again. Third and fifth. Right. We'll join again.